yung introduce yourself pala bukas. Di pa ako nakapag-practice. Oh, wait lang. Hindi pwede. So, ba yan? So, dapat ganito, introduction. Okay, Mr. Guzman, please introduce yourself to the class. Ay, bongga yan. So, bale dapat ako ang pinakamaganda ng introduce yourself. Classy, decent, intimidating. Ay, bongga yan. Ay, dapat magpakalalaki para hindi nila alam na bakla ako. Ganun. Bongga. So, hello, classmates. Ay, pangit. Hello. Ang pangit nun. Oo, greetings na lang agad. Good morning, classmates. Ganun. Classmates. Everyone. Good morning, everyone. Ayun, perfect, everyone. Kasi, alam mo naman, classmates, ay hindi ko naman classmate yung teacher namin, di ba? Talino. Dapat ako lang para ma-intimidate sila. Good morning, everyone. My name is Ralph. Hala! My name daw, ano ka, grade 1? Dapat I'm. Good morning, everyone. I'm Ralph. Ang pangit din yung I'm. Call me na lang. Ay, perfect yon. Good morning, everyone. Call me Ralph. Hala! Ang pangit. Call me Ralph. Hala! Mas pangit yun. What if yung second name, Angelo? Ay, bongga! Good morning, everyone. Call me Angelo. Bongga!